Welcome to my first class of tense. Today, I will teach you how to learn tense and its classification easily, and before start my class I will show you video clip, so let's get started. Tense শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল বা সময়। অর্থাৎ tense is a form of the verb that shows the happening time of work. Tense হচ্ছে একটি ভার্বের ফর্ম যেটা কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়কেই নির্দেশ করে। এই টেন্সকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রেজেন্ট, পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার। প্রেজেন্ট মানে বর্তমান, পাস্ট মানে অতীত, ফিউচার মানে ভবিষ্যৎ। প্রেজেন্ট টেন্স কখন ব্যবহার করা হয়? The present tense is used to talk about the present. Present tense ব্যবহার করা হয় বর্তমানের কথা বলার ক্ষেত্রে। An universal truth, চিরন্তন সত্যের কথা বলার ক্ষেত্রে, and near future এবং নিকটবর্তী ভবিষ্যতের কথা বলার ক্ষেত্রে। Past tense কখন ব্যবহার করা হয়? The past tense is used to talk about the past, অর্থাৎ অতীতকালের কথা বলার ক্ষেত্রে past tense ব্যবহার করা হয়। Future tense is used to talk about the future. Future tense ব্যবহার করা হয় ভবিষ্যতের কথা বলার ক্ষেত্রে। এই তিনটে টেন্সকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অর্থাৎ প্রেজেন্ট যখন আমরা পড়ব তখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আর পাস্ট দিয়ে যখন আমরা পড়ব past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Our future দিয়ে যখন আমরা পড়ব future indefinite, future continuous, future perfect continuous. যদি এই 12টা নাম সুন্দরভাবে আপনারা বলতে পারেন তাহলে এই লেসনটি আপনাদের জন্য কমপ্লিট। Please tell me the 12 name of tense. Present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. Very nice. Any more? Present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. Very nice. No more today. See you again next class. Thank you very much for staying with us.